Ну что ж, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я все подгружу. И можно будет начинать. Да. Как делишки? Хорошо. Ага. Великолепно, великолепно. Итак. Угу. Ланечка. С1. Вау, мне даже сегодня не надо бежать куда-то далеко вниз. Удивительно. Тогда, наверное, сегодня вот сейчас делаем квест. Я не знаю, куда он заведет. Но куда-то он меня заведет. Потом можно будет по кругу просто обижать вот эти вот все ежедневки. Сделать эту последнюю здесь. Сдать какие-нибудь печати фонтан. Может быть, у меня к тому времени будет достаточно. Хотя я немножко сомневаюсь. Я немножко сомневаюсь. Ну, то есть у меня есть на одно возвышение, но мне нужно 3. Окуло сдать. Крутки копим. Привет, Нера. Вступительный ивент полностью пройден? Да вроде бы да. Вроде да. Да. Так, это завтра. Это завтра. Это тоже завтра. Это тоже завтра. Окей.
Да, сегодня последний день, мне сегодня придется пробежаться по паре других аккаунтов, где у меня эта штука не доделана. Вот на Дендер аккаунте завалить крабом мне пока, по-моему, с трудом. Мне было лень. Так. Не троньте Скару, я спасаю Скара. Скара больше нету, вы его не можете съесть. Пойдемте, у нас тут квестик. Лини. Фокусник-то наш. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if... Aww. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, you snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so You can tell? Oh boy. You really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of хитрец. my performance. You should really be heading home. Remember to... All right. Пока дядя фокусник. Hey, Lenny. Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What? Well, why don't you guess, Mr. Telepath? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite... I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expression. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand... Let me guess. Хурмучку кто на Don't стриме? tell me you're here for the Бедный phantom голодный weasel, are you? чат. Wow. Got it in one. Wait, really? No trickery. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking a... Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Lenny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? Я пытаюсь понять, что у нее за голубая штука на шее. To be honest, Angry? Why? you read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That... Wait a minute. Стоп, если у нас будет задание в этом... В театре, то очень удобно будет пройтись по ежедневкам перед тем, как продолжить. And if he's not, then it's the mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Детективы. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, Детективе. I'm not sure if I'll emerge the victor. You're being far too modest. Кстати, по-моему, я так и не сделала Though I квест have to Елайн. say, I don't care much for the A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower. Just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. Стоп, это было ограбление. 1. Магия игры. It's good. That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Thieves make precious things disappear, but only magicians make them reappear. Нельзя не свернет я вам. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise. A surprise? Знаете, мне много таких цветов. It's right there! But how? You haven't moved this whole time! What an
amazing trick. Sorry, Магия. it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to Привет и тебе, Барт. perhaps change some of the Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume, for example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters? But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper... impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of... It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts. А можно мне эту книжку? But it'll have to wait until this Символичные fancy значения business цветов is behind Фонтейна. us. Well noted. Хочешь вина? This brings us to the end of our Иди в interview. таверну. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. So, Lenny, are you gonna tell us how you did that flower trick now? I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. Он использовал чит-код. Itchy, right? So itchy. Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistant? Magician's assistants? Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? The first thing we need to look into is who Caesar really was. Он просто подключается к коду игры и взламывает его. That means that the weasel is dead, and whoever wrote this Хакнул этот warning мир. letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the weasel, and if we're investigating Caesar, his fiancée Хотя она могла Gemma is a спрятать good уши. place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. Кто у тебя? Так, куда? Простите, но какого хрена? Обожаю. Я тогда ежедневку сделаю. Точка телепортации. Блин, выбираться из Фонтейна — это мука. Где там еда на карабканье? И снова здравствуйте, да. Город-тюрьма тоже мне. О.
Ну, зато красиво. Кто помнит мою идею о том, что Тейват плоский? О, поярче хотя бы. Так, куда-то, по-моему, не совсем туда плыву. Впервые слышишь? Ну, я ее давно высказывала, очень-очень давно, еще в начале стримов. Просто, ну, по идее, от чего у нас заметен цикл Луны? То есть полнолуние, новолуние. Это ведь, по идее, тень Земли от Солнца, так? Так, значит, если у нас постоянно Луна круглая, значит, Земля не может отбрасывать тень на нее. Значит, тогда, по идее, Земля плоская. По крайней мере, это такой очень сырой обоснуй. Ау. Как винокурник горит, очень сильно. Очень активно горит. Учитывая, сколько там алкоголя. А, мы ж его выпустили, да? Ну, пойдемте, пойдемте на квест. Хотя можно под водой проплыть, посмотреть, осталось ли чего. Ха, сундук. Что ты тут делаешь? А-а-а. И? С данжем, блин, опять один мусор, сочувствую. А, вот тут есть какая-то штука. Окей. Привет, привет всем. Мне нужна руда. Оказалось, что она может быть полезна. Где? Еще больше руды. Нужно больше руды.
Нужно больше золота. Откуда эта фраза? Это что-то знакомое, но я не помню, откуда она. Неужто из «Хоббита»? Неужто из «Хоббита» фраза? По-моему, там испытание. А, нет, это просто коралл. Что с какой-то игры? Ну, может быть, и с игры. Я же говорю, что-то вот знакомое звучит, но я не могу понять, откуда это. Так, нам надо на берег. Варкрафт? Говорят, Варкрафт. Может быть. Как же легче с двуруками. Oh, how exciting! Надо ее докачать. Не годится так бегать. Такой недокачанный. Учитывая, что у меня 91 кристалл гео. О, конечно. Конечно же. Где же еще найти Линет? You took your time. Sorry, I bumped into the Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. It's been a while, Lynette. We're working as Lenny's temporary assistants in the investigation of the fair. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. I've been here a while, and she still hasn't shown up. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. A lot of people here today, huh? When did this cemetery get so popular? Same thoughts here. What's going on? Рейзер, к слову, тоже может ломать руду. Excuse me, good No, sir. Do you by any chance know Господи, a Gemma? винокурня. Gemma? You mean Caesar's fiance? I'm just trying to get a hold Ух of ты, her because робот. I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. Бальтазар. She's heartsick. Где я слышала Ever это since имя? Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean. I asked her what she was doing once. She knows he's gone and can't hear her. She's been doing this ever since Caesar passed. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits How his grave. I don't know if bad the mind can lives it on in be? the waters after death, but if it does, if I'm honest, I think this is all so unfair to poor Anyway, all of that said, she's running later than you. Well, that's everything I know, I'm afraid. You might have more luck asking some other people. All right, well, thanks это for sharing неплохая all of this озвучка. with us. We'll keep asking around. You're welcome. Пойдемте. Диону это порадует. Может Did you hear the быть. news? They're saying Maybe. Weasel's back. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. But what if, just hypothetically, I mean, what if this Hypothetically. Weasel's the real deal? Гипотетически. And Caesar was framed? Called it.
Seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's been set up. The Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street, for Pete's sake. What, are we supposed to believe that he was a balloon thief or something? Give me a break. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced? Wait, did I say that? I don't seem to recall. Лини. Hello there. Sorry for disturbing you. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom. Не знаю, я вроде как часто смотрела детективы, но при Back этом when Caesar used to perform magic как-то на tricks on the фоне street. He was a great magician. я редко какие-то теории выдвигала о том, что происходит. I was right up close. I saw him perform too. He always used to bring. Sometimes he even got the kids to write their wishes down, and then he'd. He doesn't sound like such a bad guy. But after he died, there were also rumors that he used the Bad wish guy. list to find out what was precious to people, with the intent to steal. As I'm sure you know, the Phantom. Whatever the case, How now that the bad weasel is back, can I be? Caesar's become a hot topic Смотреть once more. Джорджи нет, спасибо. I bet Gemma must. No, speak of the devil. Не хочу. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come О, on, нет. let's see if she's okay. Hi there. You're Gemma, right? How bad can this possibly be? Кошмар. Что у меня с речью? Don't be Кошмар. afraid. We mean no harm. Что у меня с речью? It looks like you're injured. Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you? My name is Linny, and this is my sister Lynette. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating Traveler. the weasel. The weasel Красивый posted a закрат. warning letter this morning. Ты, If he still господи. lives, that means that Caesar was falsely accused. Что это Caesar такое? better than Где anyone мой else. чай So, исцеляющий? if you're willing, we'd love to hear what you think about. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we Какой can to кошмар. keep you safe. I never believed that he was the weasel. Huh. I suspected as much. No, not that I know of. Got it. All right. Sorry for disturbing you. Как-то часто они начали играться с углами камер, с переездом, как бы с этими вот плавными I переходами, want to be alone with him. с этим, как это, с размытием персонажей. И, о, у нас есть эти функции. Давайте-ка мы наделаем целую кучу их в фонтейне. Something fishy about her. She's lying. She definitely knows something. Ну, разве я плохой? Просто все идет само собой. Ну, That's fair. разве я We're just a плохой? bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole Ну, decade разве я ago. такой уж плохой? It makes sense. In any case, Действительно. I doubt we'll get any. Я слушала этот кавер. Да, чат вечно мертв. Куды? Подождите, следующего утра. Окей. Уф. Принципал бизнес, принципал бизнес. Куды? Так, не тот. А. Чат просто голодает. К слову.
Давайте-ка заодно посмотрим, смогу ли я отыскать последнюю железку. Ай. Не. Хотя ладно, раз уж ты тут. Quietly now. Gotcha. Take flight. Today is a lucky day. Вот вам и сундук. Так, эти забраны. Давайте-ка проверим, отыщу ли я эти остатки цивилизации. Ха. О! Вот она, смотрите-ка. Зараза последняя. Господи, сколько тут фей надо собрать. В другой раз. Вижу цель, не вижу препятствий. Вон. О, а нет. Этот уже активен. Итяк. Ай-яй-яй-яй. Ах, да. Уи, к черту вас. Теперь мне нужна темно-синяя. А где темно-синяя? Попытка не удалась. О, вон там вот что-то есть. И, по-моему, это то... А, нет. Господи, что у меня с голосом? Ха! Опять туда возвращаться. Ай, поплыли. I take care of the mine.
Я, по-моему, пыталась сделать клип под эту песню, но далеко не зашла. Мне там какие-то огрызки, как всегда. Как всегда. Ух ты! Treasure. One way to draw your target out of hiding. Откуда эти сундуки взялись? Вы немного подождали, а потом подождали еще немного. Фатуятина. Фатуятина. Мы Чайлду пожалуемся. Собственно говоря, почему один из них очки снял? А почему они свои устройства засунули в сундуки? О, господи, это просто цепь. А. Господи, что тут происходит? Почему со мной не стоит связываться? Не почему так. Мы просто гуляли. Я обожаю. Где фанфики? Мне нужна предыстория. Желательно в Дженни. Ты надеялся на другой исход? Нет, конечно, нет. Я думал, что встретил доброго человека, который поможет мне изменить судьбу честным трудом. Эй, Генри, нам нужна твоя помощь. А? Слегка не в себе. Нам нужен человек. Работящий. Надежный. Знаешь, хороший друг, который хочет изменить свою судьбу честным трудом. Милого человека в наше замечательное убежище. Поговори с ним О, господи. Я обожаю этот квест. Выразим тебе свою благодарность, Морли. Ой, разумеется, я в деле.
Как вас там? Хомяк. И уводит его. О, боже мой. Даст подзатыльник ГГ. New letter from an informant. Looks like the situation has Такой, changed again. хватит лезть в мои дела. У нас тут шахматная игра, а ты тут лезешь. Эти 2 сундука были награды за квест. Ну, вот вам и награда. Жареная курица, от которой слюнки текут. Вкусный цыпленок в медовом соусе. Ну что, будешь гоготать? Раньше времени баг, но радуйтесь, что это не баг с кавихом. Дистракшн. Пока, чубозавр. Ты чё молчишь, птица? Закопанная фотоятина того стоила. Что? Что? Приватный сервер, какая разница? Мы нашли неубиваемую птицу. Зато можно фотки делать. Какая птица-то большая? Да. Может, это галлюцинации? О, уж эти галлюцинации. О, смотрите, процессия крабиков. Ладно, пойдемте на квест. О, я вижу руду. Мне вообще так железо добывать. Что железа у меня мало. Почему кристаллов добывается больше, чем железа? Почему железа так мало добывается? Даже лучше так спросить. Какие-то песни Ронар. Где мое железо? Тут мало железа, из чего они свои трубы строят?
Если не из железа. И каким образом это связано? Какая-то культурная отсылка? Ну, в этом смысле. Мало потому, что уже все растащили. О, сундук. Здрасте. One way to draw your target out of hiding. Надо как-нибудь по периметру пробежаться. Наверняка где-то есть сундуки. Кстати, интересно, почему обвалился? Куда вел и почему обвалился? Ивилсас. Тебе привет. Over here. От телепорта. Lynette's not joining us today? I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a... Still, I don't think that Today we'll be looking into it when Caesar passed away. Я хочу линии на этот аккаунт, но я не думаю, что я смогу его выбить. But Lorenzo was the only one privy to before long. Lorenzo was the next big magician in town. His fame surpassing even Мы, конечно, его покрутим, может быть, в конце баннера. He's since left the magic scene, though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Беспроигрышный вариант. Ризотто. Пойдемте покушаем. Мне куда-то надо девать апельсины. У меня был, по-моему, какой-то рецепт с апельсинами, но я его не могу найти, либо просто не приходит в голову. Кстати, надо, наверное, будет затариться едой. А тут, по-моему, нету печки. Что странно. Почему в отеле нету печки? Не лагай так, не пугай. Не пугай меня так. My apologies. These two are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble... Forget the pleasantries, just sit. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks... I only agreed to meet since we're both magicians. Do me a favor and cut to the chase. I have more important things to do. Как важничает. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Господи, что у меня с A голосом? warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally... What is there to investigate? Caesar was the weasel. Lawrence. Dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Некоторые вещи неизбежны. No need to get so worked up. I do concede that a copycat is but one possibility. Possibility? It's a fact. Невозможно, так и есть. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The weasel Грубый. is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Look, if this affects your magic show in any way, I will personally compensate you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. Грубиян. А ну-ка, давай-ка мы закончим. Побыстрее.
Copycat Разоблачим. person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? О Don't mince гордости. words with me, boy. Just tell me what exactly are you... I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know from... What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your Мёртвый. magician's Да. pride, then you'll forget about Мертвые не рассказывают сказок. Кошмар. Грубый. This is getting awkward. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that. Another day, I'm busy. Oh, come on. You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey. Edmondo. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being... Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? У. Sorry, I may have had a little too much to drink. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Linny, be my guest. But if nothing good comes of Yeah. it, don't say I didn't warn you. Don't Well, say I that didn't fell to warn pieces in a you. rather spectacular fashion. Any thought? Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would so? He's got to be hiding something. And now I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Yeah. Let's see if we can catch up with him. А можно мне плиту где-нибудь? Нет? Совсем? Интересно, вот это место когда-нибудь будет использоваться в каком-нибудь квесте или событии? Или квесте архонтов? Хозяин лаборатории. О, пьёсель. Кто-то спрыгнул со второго этажа. Неважно. Продолжаем кушать. Еда важнее. Блин. Я не могу. Я каждый раз вижу символ, я вспоминаю свою теорию. Ну, теорию. Я не знаю, как это назвать. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I said way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. So he was serious about threatening to cut you off? Ugh. Hey! Voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions. Плохо кончали. Don't Угроза. even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing. Подозрительно. Я не думаю, что это Лоренцо намного страшнее электрофонта. Don't get in over your head. Или шестого предвестника. Знаете, постепенно у путешественника должен собираться список того, что когда ему угрожают люди, он должен такой: так, ну, у меня вот
Мне угрожали вот этот человек, вот этот человек. Я дрался с одним предвестником, со вторым предвестником, с третьим предвестником. Я сразил этого древнего бога, древнего дракона, еще одного древнего дракона. Что там еще было? Я раскопал затонувший город. Мне угрожали маги бездны, предвестники бездны, вестники, вернее, веду. Всякие еженедельные боссы. Такой... Куда бы мне поставить тебя в этом списке? Угроз моей жизни. О! Круто. Блин, мне теперь опять надо выбираться отсюда. Ненавижу. Какая-то безымянная дамочка. Фоточка типа. Который меня и послал в этот мир. Ну, такой неизвестный бог. Обожаю. Где эта летающая фигулина? Иди сюда. Ничего мне от тебя не нужно. Мне нужно, чтобы ты летел. Выбираться из фонтана — это каждый раз боль. Слезь. Куда-то вон туда мне надо. Да, на развилку. Полетели. Кстати, а что у меня по карте? 66, 78, 81. Блин, что еще у меня осталось? Это естественное состояние чатика. Доджин, даже не удивляйся. С1. О нет, опять эти камни. Почему у меня нету прокачанного двурука в команде, а? Ну почему? Ну почему? Надо было выбивать Иолу. Вроде пытались. Ну, хотя бы на клейморах я ее выбила. Стоп, а в фонтейне есть яблочные деревья? Сори, чё? Что с тобой? Живи. Я могла бы немножко поболтать за свою теорию. Ну, не теорию, а объяснение символизма этих... Как его? Знаков регионов. Но это надо показывать.
Кстати. Телепорты ведь тоже дают процент от закрытия карты. Так что 100% у меня это вряд ли когда-нибудь будет. Кубики. Кубик. Это что такое? Что это такое? Кто все эти люди? Что вы тут делаете? Take it easy. Whirling snow. А, конечно же, это опять эта девочка. Нет, а где она? А, то есть она уже нас заразила. Еще и сундук забрали. А, гнусный человек в зеленом. Мы члены гнусного объединения. У-у-у. Убу. Хм. А, сальса. Гнусный человек в зеленом. Мы разрушили все твои ловушки. Знаете, эти квесты достаточно забавны. Борьбы с гнусным объединением. Обожаю. Попробуй для начала создать произведение искусства, которое смогут понять многие. Так уже спотыкаясь уходит. Мы закончили этот квест. Это было случайно. Теперь эта девочка будет в кошмарах сниться. Нет, как раз таки кошмар только что закончился. За 5 гемов. Всего-то небольшая цена. Ух ты, он даже не загорелся. Да. Где-то там, где-то там. Ты где-то там. За горизонтом. А сколько у меня печатей? Недостаточно. Жалко. Мне-то нужно 90 печатей, у меня их только 40. Четыре крутки. Take it easy.
Где-то скоро должен быть тест. Линия. О, нет. Опять. Опять они тут. Они живы. В жизни эволюционируешь из фонтмера. Из-за фонтмер. А что такое фонтмер? А что такое фонтмер? Токсин какой-то. Где теории? Хотя бы заговора. Капли. Yes. No. Teamwork is dreamwork. Take flight. Deflect. Flicker. My apologies. Ай-я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 й. Sakura swirl. Life goes on. Второй уровень дружба. Ха. Писины. И ушел. В закате растворился, отпусти. Великолепно. Let's go get ourselves some answers. Gotcha. Надо бы этим квестом заняться. Не суть. К слову. Я не смогу сейчас посмотреть, что там с фонтаном, он далеко. Где-то далеко. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? So you're Lenny. And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Save your questions, missy. You ain't gonna need answers where you're going. Capiche? Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Ха-ха. Don't worry, we got this. Ха-ха. Так вот откуда была эта фраза.
Ау. Ну шо? Да блин. Ну блин. Ну за что вы так со мной? Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. Come on, let's scram! Hey, wise guys! We ain't through with you yet! Oh, they got away! Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic. And they've already... You're right. She was injured when we saw her. Maybe she was too scared to... Let's head back to the cafe and... Зараза, мне его даже потестить не дали. Его же тетя Орликина учила. Пойдемте на ежедневку. Туды? Туды. Что? По-моему, кто-то проводит эти платные курсы. Не будем их отвлекать. Ну шо? Что тебе надо? Что вам надо, блин? Это собака, я думала, это ребенок. Мне бы еще роботу с андроном угрожали. Но они будут. Этих людей ничто не остановит. О! Пёсель. Я не шумлю. Я тихий. Как мышь. Скоромышь. Интересная ежедневка. Не, вот вам. Ваша собака. И старайтесь не терять. Благодарю. Их могут оставить остановить эксперименты Дотора. Я думаю, что после попыток напасть на любого из предвестников, они окажутся на столе Дотора. По умолчанию. Доторры. Ой, что там? Свитки. Да, я так и знал. Я же говорила, что нужно 90, у меня только 40. Где мне взять еще 50? 48.
Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Не суть. Need me to come up with some for you? Куди? О, зараза. Можно будет сходить и сдать ежедневки. Добрая матушка Розалина их на месте прибьет, ну тут да. Чтобы угрожать путешественнику, надо быть или фатой, или самоубийцей. Никто не учил этих бандитов самосохранению. Стоп, это... А что это за звери? Это помесь змеи, кого-то крылатого, может быть, орла, или, может быть, летучей мыши, или что-то там вроде, и льва. Что это за звери? Мы их увидим? Кстати, где львы? Где львы в Тейвате? Потому что у этих в Манштате есть как бы знаки льва, тут есть лев. А вдруг это одно и то же животное? Но где они в природе? Или это типа эти сумерские звери? Но они вроде не совсем похожи на таких вот изображенных львов. Львы в Натлане будут? Ну, может быть, но учитывая, что тут он наполовину какая-то змея. Хотя, может быть. Нету никакого ограждения. Это мосты в фэнтези. Когда пытаются придраться, всегда вспоминают то, что перил нету. Техника безопасности вообще никто никогда не слышал. Все эти мосты в замке эльфов. Ни одного ограждения. Ха! А это было быстро. Это было удобно. Каким образом сейчас пойманный тип на месте? Она делает усилия. Отправляйтесь в кафе. А мне ведь надо вниз. Ща. По-моему, это не совсем кафе. О, ребенок. А что это на нас робот оглядывается?
Паранойя. Это все? Как удобно. Господи, сколько квестов. Когда мне все это делать? Now you're getting sleepy. Take it easy. Oh, you're hypnotized by secrets that you're keeping. Владелец закусочной. О, фонта. Способ потратить деньги. Знаете, они просто задались целью сделать что-то бесполезнее, чем святая вода. И святая вода полезнее фонты, потому что она хотя бы по единице, но лечит. Фонта даже этого не делает. То есть это просто способ потратить ваши деньги. Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no stranger. That's putting it mildly. I know them all too well. It's been 10 long years. And still, every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose because you see, this is a personal matter of the utmost importance. Okay. How can I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he could... Do you know where it is? The Fleuve Cendre. But the place was sealed up by the police after his... I also know that the Fleuve Cendre is dangerous territory. Lots of Understood. Lynette, you stay here and... Got it. But if I'm staying here, I'm ordering. I mean, bon appetit. But stay sharp, too. They're likely to come for you while I'm away. Okay. All right. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Это капелька Франсуэ в инглише. Куда на этот раз? Ну, спасибо. Что? Конечно, 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 конечно. Так, а где вход? Так, ты куда-то меня не туда ведешь, дорогой. А ну вернись. Вот, я ж помню, что он где-то рядышком. Ха, удобно. Так, мне в другую сторону. Это я удачно прыгнула. Ау. Listen, listen, listen. If Gemma gives us the right location, then the workshop should be right nearby.
looks like it's Для blocked. начала надо их отодвинуть. There we Люк. go. It should... Люк. Люк, я твой. Тест линии. I can't wait any longer. Хотя мне бы, наверное, пригодилась чича. В качестве хиллера она будет получше, чем бенд. Ну да ладно. Мне теперь главное до 5-й цифры дотягиваться вместо 4-й. 198/76. Надо будет на дендраккаунте. Так, чё? А чё это у тебя там так... Почему оно горит? То есть, как бы, глаз бога у тебя вон он где. Почему эта штука горит? So this was Caesar's workshop. Прикольно. Ух ты. Nothing suspicious here, just normal magic props. What's hidden further? То есть огромное подземелье вас совсем не удивляет, да? Самая нормальная вещь для What was that? Oh, среднего волшебника. gadgets? Они следят за нами. Some sort of device. Лук сердечками. Жук. Ух ты. Ау. Now disappear. Teamwork is dreamwork. А, стоп, так он тоже лечится? От ешки. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. За Ленинграда. Дайте мне его талант. Читайте, он может лечиться от ешки? Я знаю, что он от ульты лечится. А, да. А, нет, да. There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. Список желаний. Эй, а где мой этот список? Обнулили мне все, заразы. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate.
Почему сразу 2 добавляю? Это у него, небось, от созвездия, да? Да, от созвездия. Не видать мне созвездий. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Нет. Магия. Давай, This was a картина. wasted trip. This place seems a little too ordinary for a magician's work. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm Давайте, starting to книжка, think so, and картина. there must be more to this place than meets the eye. Дыра в стене. Maybe a hidden room Ход somewhere. под ковром. Aha. If I just Я же говорю. A secret passageway. Ну, I'm a magician Привет, too, привет. and apparently great minds really do think. Looks pretty big inside. Сундук. Сундук. Это все, что у тебя было? Тоже мне великий фокусник. Котейка. Busted. Ну, зараза, а? Чё вы так быстро... Как-то он странно руку держит. Я даже испытать его не успела, зараза. Вы мне дадите или нет? Где босс? Где босс-файт? Ух ты, закат. Оранжевое солнце в облаках. Блин, зараза, мне теперь опять его забирать. Теря. Вот. Вот другое дело. Why have you stopped, Lenny? Is Ящик there some смерти. device in that box? It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's... All right. See you in a bit. Я, может быть, попытаюсь здесь выбить линии в конце баннера. Потому что это в целом беспроигрышный вариант. И если я кручу круток 20-30, если мне выпадет линия, это будет круто. Хотя у меня все еще будет 50 на 50, но это будет не так много потеряно. Если мне никто не выпадет, то это просто будут крутки в запас на следующий баннер. А если я проиграю, у меня будет гарант. Не пройти. Так, отсюда мы пришли. О, Good roll. All right, maybe А, I'll take я one поняла. day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it.
Да, константная лань есть. Первое созвездие. Вчера выбили. Шляпка. Мне сначала выпала Линет, а в следующей одной крутке мне выпала созвездие Нейлань. Так как созвездие Нейлань выбито, покрутить... Попытаться покрутить линии — это беспроигрышный вариант. Caesar's own notes. This book's thick as a brick. Let's take a peek inside it, shall we? Список желаний о детях, которые хотели научиться показывать фокусы. О заботах Лоренцо. Прощание. It's nearly time for me to go on tour. Ух ты, озвучка. I asked the two kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. О, Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, не всегда it шито always белыми shows нитками. somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods. And P.S. I hope they won't find me nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more PPS? Maybe Пипец. I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. О, I bet they've already forgotten every word I said. никогда не думаю об этом Oh, Caesar, для героев Caesar. аниме. Just mind your own business next time. Будь осторожен, когда о чем-то общаешься с детьми в аниме. Потому что через 10 лет это станет их... Это будет их целью в жизни, ради которой они собираются покорить мир. But he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those two children. I'll have to talk him around. Лоренцо. I have a good feeling about Я же those говорю, kids. грубый чувак. They're naturally talented, and it seems like they're not. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional... They wanted to call me master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, with time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only Они concern is взломают why they're игру. so mature for their age. Станут великими. I fear they've had to grow up too fast. Великими I фокусниками. don't dare to imagine what they... Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then... Two children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home. Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this. I told them that learning magic is very hard work. But that didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so... At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat as a joke. I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids... So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, I wound up saving very little this month. But that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I...
Как спрятать все мои подарки. Крутой чувак. Крутой чувак. Круто. Откуда у него были деньги на все это? Вот интересно. Фокусники. Take it easy. Уи. Ну шо, вспомнил? Shh, hold that thought. As I expected, there's Fishy? all in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. О, побег из ящика смерти. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the... At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Illusion. Of course, that's just how I think the process should. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall. Not without... And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just... So Caesar's famous high-altitude escape has never been... Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's... Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Учитывая то, что... That brings us to the secret of said box. Я могу просто предположить, самое банальное, что из-за того, что ящик изначально стоит на сцене, там точно такой же есть под сценой место. То есть он заходит, спускается, вместо него поднимают манекен. Ящик поднимается вверх уже с манекеном. Чувак проходит под землей, где-то там выходит и смешивается с толпой. То есть, по сути, то же самое, что они делали на представлении в суде. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at from where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trapdoor onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and That's way simpler than Paimon imagined. Ну, немножко наоборот, но похоже. Сзади есть дверь, из которой человек уходит. По сути, так и получилось, но я просто... Возможно, у нас нет достаточного точного описания сцены, на котором происходит. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's... Потому что он вроде сказал, что как бы все поднимается наверх, то есть он выходит где-то наверху. То есть, когда ящик поднят, там где-то рядом с ящиком должно быть место, чтобы человек вышел. Что как-то очень странно звучит, я не могу себе это представить. Если он вышел на земле еще стоя, то как он мог выйти, чтобы его не заметили, если, например, этот же самый ящик стоит в центре сцены? Не совсем понятно. Не совсем понятно. All culminating in a performance just a few minutes long. But Caesar was a highly accomplished magician. So, how
How did it go so Ну, в wrong? общем, он повторит You этот said трюк. you found I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used... Okay. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here. Which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Притворяется правшой, чтобы никто Because ничего a не догадался. magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to... The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most Идти на stressful and жертву. nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his И left. кто-то воспользовался его леворукостью. Exactly. I think that's likely what happened. Убийство. Убийство! Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because... So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he... Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what... Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or... With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious. When in reality, someone switched the boxes. But how would they be able to make the switch without being noticed? It would have to have been someone who knew that he was left-handed, and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? You just couldn't let sleeping dogs... There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died, but I gave you your chance. Ой, ты серьезно? I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but Бой! you disappoint. Бей его! Бей его! Дайте мне Yes, although подраться. however stubborn she... Which is why you can't leave this place alive. Take them out. Do your... Eat this! Step right up. I'm fine. Now disappear. Take flight. Embrace the ice. Let's get this show on the road. О, это было 70к. Жух. Картой вырубил. Он его картой вырубил. О, боже мой. You kids are tougher than you Опасные игры. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking. And what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? If I had a mora for every time you've said that man's name. Of course you idolize. He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me. So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar.
He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. Привет, Gave Скотч. me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled, I had to kill him. There was no other way. He had to go. Фи. Противная This was your личность. only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way. That the sole purpose of magic was to bring joy to the world. Фи. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Смогу ли я это использовать? Oh yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people Надо no будет matter how much подумать. it was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again. What choice do I have? You're a pack of... So be it. I've enjoyed power and wealth for Когда the у Лизи last будет 10 1000 years, подписчиков, the likes of which Caesar ну, может, еще через пару месяцев. Мне надо выпустить еще каких-нибудь пару видео. Ай, но я не умею делать In that case, I'll contact the guards. Traveler, видео. keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. Помимо реакций клипов. Я не умею делать правильные видео, которые нужны для этого канала. Сбежал. А, мне надо ежедневки сдать, к слову. Мне, к слову, надо сдать ежедневки. Если только нас сейчас в театр не перенесут, тогда будет грустно. О, Lily has told me the whole story. Бруно. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar We don't and to talk framing about him for Bruno. the Phantom Weasel's No, crimes? no, no. We don't talk about Bruno. Look who's finally developed a conscience. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it. Looks like it's all over. What should we do next, Lenny? Should we... Let me think. Let's rendezvous with Lynette and Gemma. Good point. We should... Где? Я, наверное, лучше здесь вылезу, сдам ежедневки, чтобы об этом больше не беспокоиться. Ой, ё-моё.
We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. I will bring my notebook. Are you sure it has to be me? И вам здравствуйте. The wind rises. Behold. We don't talk about Bruno. The wind rises. Я выбралась. Так, где там эти ежедневки? Эй! Add astro. Сдадимся. Thank you for Add astro. Хотя... Пускай будет так. Так, ты есть, ты есть. Сколько у меня яиц? Всего-то 170. Нужно больше. Ровно 100 гемов. Давайте заглянем, может, я все-таки вспомню, что можно приготовить из апельсинов. Плюс можно смолу переработать. Что? Как это так? Окей. Я думала, у меня больше. И я почему-то думала, что у меня больше смолы. Кто-то был там из апельсинов. Но я не... Что? А, окей. Окей. Тартар. Из стейка. Звучит неплохо. Блин, опять мясо. О! Вот оно где. Блин, зараза. Ему нужен сахар и варенье. А цветки сахарки собираются на экспедициях? Потому что что-то мне подсказывает, что нет. Почему-то. Ух ты, 2. Но вот мяса надо много. Почему почти на всю исцеляющую крутую еду нужно мясо? Что, надо питаться мясом? А если какая-нибудь вегетарианка? Что тогда? Пампушками питаться.
roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Но они вкусненько выглядят. Вкусненько ведь. Засахаренные. Что? Глазурь на пальцах. Жевательные мармеладки. Мишки Гамми. I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. Надо больше мяса. Двадцать. Все. Так. Рагу отшельника. О, боже мой. О, рыба с картофелем во фритюре. И риба. 110 единиц. О, давайте-ка, давайте-ка. Запасемся. Дайте мясо. Надо в суммиру идти за мясом. Тут крокодилов мало. Нужна рыба. Рыба. Я все думаю, если бы мы никогда не готовили нормальную еду, а только самую поганую, то как бы смотрелись комментарии о том, что путешественник великолепный повар? Это было бы странно, учитывая, что он ни разу не приготовил ничего съестного. Я думаю, этого вполне достаточно. Что у нас здесь? 20 блюд? Ага. 20 блюд. Давайте на выход и будем заканчивать квест-линию. Господи, 2 часа. 2 часа на беготню туда-сюда. Какой кошмар. Какой кошмар. Я хочу прокачать аккаунт без молитв. Позакрывать там фонтейн. События всякие. Персонажи. Но руки не доходят. Грустно. Ah, you're back. You were so quick. You're third? Lynette, come on, we've talked about this. Everything in moderation. You're not gonna have any room left for dinner. That's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. Well, it's done now. Point taken. Did everything go okay? Of course. Все прекрасно. No match for us. Дайте мне мультик посмотреть. It's amazing. I had my suspicions about Lorenzo, but I... Слезы. It's okay. We understand. He did threaten you, but you don't need to be scared any. Sorry. I always wanted to report Lorenzo. I was so afraid.
I was scared he'd do something terrible to me. Какой ли I незаботливый knew no брат. one Ну, would be надо enough to так. visit Caesar's grave. Они ж Thank you all. сиротки. О нет, кладбище. А потом нам в Thank оперу you идти all с for этого clearing кладбища. Caesar's name. I never would have guessed that Lorenzo was the real Phantom to think that lowlife's Стоп, been там был living какой-то life to глюк the с линией. fullest all this time, while Caesar's Там был name was какой-то being глюк dragged с through the линией. mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. Да, реально, там был какой-то маленький глюк с линией. Don't blame yourself, Gemma. Yeah, you still have. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. This show will be a special one. Да, нам придется идти, скорее всего. Great. We'll see you tomorrow evening. Travel. Don't worry. Ага, нам идти No туда. Larry's gonna miss out. Wait. Paimon feels like we're Даже forgetting не теле- something. Oh yeah, Caesar's diary. We never found out if the two kids Caesar. Мгм. Lenny changed the topic back at the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well. Guess we'll just have to ask Lenny tomorrow evening. Я все-таки перемотаю время на всякий случай. Хотя мне что-то подсказывает, что он потребует перемотать еще на день. Да. Пусти меня. Отпусти и забудь. Ведь тефтельку уже не вернуть. Я не знаю, что-нибудь такое. На всякий случай, чтобы точно быть уверенным, куда мы пойдем. Оп, эй, ла-ла, эй. Да, я так и знала. Действительно. Ух ты, испытание. My apologies. Life goes on. Whirling snow. Unsightly insects. Sacred name. Fortune pres- My apologies. Take flight. My apologies. Ха. I shall treasure this good fortune. Ха-ха. Пойдемте дальше. Тара-тара-тара-тан. Whirling snow. Go. Squall fury.
Тоже неплохо. Ай-яй-яй-яй. Давайте, Валет. Так, мне надо убрать эту метку, чтобы она мне не тратилась зря. Чуть-чуть осталось. Давайте дотянем. Оп. Эй, ла-ла, эй. Фонтаны. Но не суть. Не у всех собак есть имена. Грустно. Эйф. Ну что, мультики? Еще чуть-чуть. Squall Fury. Ах, блин, нам закрыли. Нам трон закрыли. Я хотела на трон залететь. А можно отсюда представление посмотреть, а? Нет. Жаль. The wind rises. Протестую. Ну, зато теперь я знаю, как туда забраться. Может быть, в следующий раз попробуем. Ух ты, люди появились. Everyone's excited to see another of Linny's magic shows! Not this time. My brother's going, so I'll be watching with you. Good evening, ladies and Давайте мультик. I hope everybody's ready because the great magician Linny has prepared a spectacular show. Thank you all so much for coming. Now, Мультики. Давайте. Exciting stuff, isn't it? Yes, it's just... It reminds me of him. No wonder. Caesar was a famous magician, so how did you two first meet? Well, I was out on the street once, and I saw him performing for little children. Children love magic, because they're willing to believe in things that can't be rationally explained. Caesar had this amazing way of bringing them, and somehow, I felt drawn to him too. Aw, that sounds so romantic. It was with a flower. He took it in his hand, snapped his finger. I was so happy that day. Oh, that's so cute. Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. So let's treasure the time we have with him. After all, you never know Вот вам when и the people причина для dearest to you шипа. might be gone. Конечно же. Убийца арестован. That's right. Все прекрасно. All over now.
comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now. Right. Yes, you can breathe easy. See? Even when that's the Phantom Weasel! Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom? As Linny once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. It's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow? What are you talking? Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something! Dun, dun, dun. Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Linny will... The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way... The Phantom Weasel never did like public place. Don't worry, this place will be quiet soon. Let's... Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Squall and fury. Ba-ba-ba-bam. Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid this is a big mistake for a magician to make. But thankfully, I do have a backup. Linny? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. Really? Well then, let's hear it. Paimon's done. Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine. She never missed a target, never left a trick. But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to... So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now, all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. At her encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. Afterwards, Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators committed the perfect crime. I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. But I just have one question. You seem to think that I am the villain in this tale. Don't worry, Lorenzo said nothing, but I never believed that he was the weasel. And in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there... How disappointing. So you'd sooner trust Lorenzo than me? Even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that with a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable. Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight. Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing was just a hoax? Gemma and Lorenzo were both in on it? But why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself?
Yes, why indeed? Maybe Я Gemma просто не знаю, herself попробовать could ли enlighten us on пофармить that эти крабика. Well, Linny, Как if you're думаете? so confident in your version of events, then I think the answer should be having killed Caesar with his own hands. Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But... An excellent answer. Those Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something... As a matter of fact, there's... Why would the real weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any... Of course. After all, if I had to guess, I would say that the real Просто weasel ужасно. must have had a terrible Конечно. childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly rag dolls from whatever scrap material. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true. And it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. Да. Now it all makes sense. Does this story Я не знаю, satisfy что you, Linny? сказать. Yes, it is quite to my tastes. Чатик снова мертв. That's right. Смотрите или играете? What drove you to write that letter, Gemma? What were you trying to achieve? Because without that, none of this would have ever come to... She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be Linny. Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd. Well, no need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the Weasel to show themselves. That's it? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear. Just 10 years ago? You mean Caesar's... Wait. Oh, I get it. Вы есть те You were мерзкие two дети. obnoxious kids. He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? We remember all our debts. However, 10 years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is any. But we did not forget. And И мы so нашли we тебя. came to find you. And? What exactly did you take from me? Free? Do you really think so? Caesar once told me that even though the world is filled with lies and Найти в нем свою falsehoods, собственную we must истину. find our own truth. Ну, я же I говорю. think that applies to you Действительно. too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and irreplaceable people. Будьте осторожны Life took с many тем, что things говоришь from me, детям and в those аниме. wounds never healed. When they ached Потому что даже через 10 unbearably in the лет dead of они night, все вспомнят. stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill. Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your... He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these Персонажей years. планируешь крутить на You're разных more than just аккаунтах? accomplices in murder. Ну, Only real логично. friends each other has. Ризли So I на think you know, каталистах. deep down,
Следующий баннер, там будет много двуруков, четырёх, я буду их крутить. Лук Линин на Дендраке. Там Венти обещают, будем Венти на лучниках крутить. Там кого-то еще обещали. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing. I'm sure you're all wondering what he has planned for the Побег из ящика смерти. Ха! I'm sure you all remember the magician Caesar. This was the very we have now learned that Caesar was wrongly accused, and that the real weasel has now confessed to their crime. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing the Traveler, Paimon. I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you Венти, да, надо are будет my выкрутить. true witnesses. И на Немааке тоже. Lenny, wait. You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever know. You don't have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Ой. I'm nothing like you. Как минимум без него не достать Геокулы. Я не совсем понимаю. Like Lenny said, when you're ready, let's head outside and watch the show. Ну, некоторые, да, наверное. She'll figure Да. out what's best for her soon Да. enough. Oh, and if you'd like to see Lenny after. All right. Well, let's go. Крутиться или ждать Венти? Кручу на 70 кубок и 50 на 50. Давайте сейчас мультик посмотрим, и я отвечу. Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's all right. We're used to that. We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. I only hope that one day you can find your own truth. What about you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lenny is sealed inside the box. Will he manage to escape? 10 years ago, Caesar attempted this very trick, and it was at this precise moment that... Watch out! Mysterious. Surprising. And logic-defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. I'm just sorry it's a little late. Вжух. Did you see that? One minute he was falling, and the next he turned into flowers. How could he possibly have Катсцена done красивая, that? да. How mysterious. I didn't blink once. He just
vanished right in front of my eyes. Он взломал код мира. This was really worth the trip. Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine's new star magician Lenny has fulfilled a wish on his Союз behalf. ждать Венти. I couldn't ask for a better grand finale. It will make a great headline for the Steambird tomorrow, even if I do say so myself. Looks like everyone really loved Lenny's grand finale. Я думаю, можно было бы попытаться покрутить немножко. Учитывая, что 50 на 50. Хотя на анем-аккаунте не так много-то и играется. Чтобы там можно было накопить приличное количество гемов. Сложно. Без понятия. Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual hunt. But, oh, you mean the one where Caesar's buried? Ой, серьезно? Yeah, that's Мне опять probably туда it. идти. Saw a magic show. All right, let's go look for. То бегать из города в город, то, блин, на кладбище. Оно далеко. Километр за раз. Take it easy. Пятьдесят один. Ай-яй-яй. My apologies. Wheel of Life. Behold! Каблучки по льду стучат. Мне сначала не сильно ли не нравился, но после сюжетки и задания Генза захотелось выбить. Мне просто нравится его геймплей. Я хочу выбить ради этого. The wind rises. Мне так нравится, как каблучки по льду стучат. Squall and fury. Look into my eyes. Now we're getting sleepy. Здрасте, как ты сюда быстрее нас добежала? Зря за фокусник. Lenny! There you are. Are you alright? Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Он также хорошие цифры будет выдавать. Опять же, зависит от лука, но я думаю, почему бы нет. So I tweaked Caesar. I was honestly a little nervous during the life. Sometimes, like, did he regret taking Gemma and Lorenzo on? You know, Paimon's been wanting to ask you about something. After I joined the House of the Hearth. I told you about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning but I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance,
but I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves. So that's why you sought Caesar? Yes. We figured there was no harm in asking. In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. For instance, when he asked why I wanted to learn magic, I answered, it's my passion. But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, what amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust. Still worried about the way I feel? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the house of the hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his... That night, I remembered his smile. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because... Yeah, cheer up, Winnie. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey, too. But delicious food, fun toys, and the Traveler by my side. Paimon, you know, Traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Exactly. It's the same for me and Lynette. Круто. We are Ой, не the круто, truest мило. thing each other has in the Мило. world, and nothing can replace that. Cute. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? Красивая катсценка. Amazing! Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the opera house just talking and pretty much, Winnie. Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sleeves are decidedly... Aw, come on! Surely you can think of something. Oh, all right then. Знаешь, такой вдруг I'll и give it a go, исчез. but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand. We ain't going along with this. Huh? My goodness, you're right. But I could have Наверное, sworn он I у brought тебя one в here волосах. with me. Okay, try this. Count down with me. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. А, Maybe the flowers appeared somewhere else. Почему путешественник, почему не Паймон? Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the Этот one мальчик хакнул этот мир. This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please let... Well, if you want to learn magic, you'll have to start by... Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of... Is that Ah, look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. Я просто чувствую, что... I look forward to seeing you again. Знаете, как говорится, шип хорошо, но когда он обоснован, это даже лучше. Столько причин дали. Paimon can't wait to read the Steamboat. Я уже уверена, что там дофига фанфиков об этом есть. Will be plastered all over it. Let's head to the Steamboat's offices. И в ближайшие месяцы их будет только больше. Еее. Розочка, розочка. О, розочка. Это еще не все?
Какой кошмар. Ну, скорее ГГ линия. Ну, так что... Какая разница? Про мем с криокубом то же самое говорю. А что, не было мема про криокуб? Ну, хотя Эола почему была не так популярна, как это... Кто хочет рераны Эолы? Мы! Кто будет крутить Эолу? Кузнечики. Зараза. Сколько людей крутили баннер? По-моему, довольно мало. Крутить и донатить разные понятия. Наверное, это все-таки быстрее, чем плавать. Но я не уверена. Жу. Take it easy. Где начали, там и закончили. Мы вернулись. But my sister and I are quite busy today. Oh, please, Linny, I'll only take a moment of your time. If you would... Huh? What's happening here? I spent all night writing my piece about the Phantom Weasel, but just as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had come... That was quick. Too late, bro. That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. Oops. Aha! My instincts did not lead me astray. You do have something Если что-то странное происходит, первый подозреваемый это ГГ. Watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer В какую фигню ты попал на этот раз? Okay then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? Well... Нужно попытаться ее отвлечь. You and
Gemma were nowhere to be found after the show. Quickfire question: where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Linny did a private magic trick just for us. Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon. Что? I don't recall ever having received a rainbow rose from Действительно, как тут могут не появиться фанфики, люди? to you than your own sister. No, I just, What the... What now? Oh, did Paimon say something wrong again? This is getting Вот просто как? What Не did может he tell us? такого быть. Seems like this interview wasn't Не может такого не быть. Never mind. There's always next time. Forgive my persistence, but when there's explosive news waiting to be found, apparently one... Alright, I guess I'll leave. Стоят. Lynette? Don't worry, I wasn't angry. Oh, really? Oh, thank goodness. You scared Paimon there. phew. You and me both, Paimon. You and me both. Ну, слушай, сравнил мем с шипом, учитывая, что шиперят все подряд, Please, take good care of that rainbow rose. тут ошибиться сложнее. Really upset if you lost it. Я могу пойти и загуглить. Пойти и найти. Как два пальца об асфальт. Вы в меня не верите? А я найду. А у нас как раз почти 3 часа стрим. Так что можно... А, Селестия висит. А. 2 столба осталось. Вон раз и вон 2. На кого еще они упадут? На кого колонна упадет сегодня? Та-да-та-дан, та-да-та-дан. Та-да-дан, та-да-дан, тан-тан. Селестия. Кстати, из Манштата она прикольно выглядит. Так, это Мервин. Мне Мервин не нужен. Мне нужен геншин. А, стой. И сколько колонн уже упало? Ну, минимум 3. Хотя я могу так легко вспомнить только 2, но мне кажется, что 3. Но это не точно. По одной баннер-линии покрутишь? Я хочу покрутить баннер-линии, но я, во-первых, это просто такое противоречие. Я как бы хочу покрутить его в конце баннера, чтобы у меня было несколько десятков круток, хотя бы круток 20 к тому времени. Но если я его действительно выбью, тогда мне бы заранее бить краба на него. Кенрих, драконий хребет и разлом. О, драконий хребет и разлом, да, но вот про Кенрих, что там что-то падало, это не точно. 5 круток. К тому же у нас скоро магазин обновляется. Через 4 дня это будет еще по 5 круток. Я не хочу по одной крутить. Я не люблю по одной крутить. Одно дело, когда 80 открученный по одной крутить имеет смысл. Вот что дальше делать, не совсем понятно. У нас вроде осталась пара квест-мелюзин. Карту зачищать я не совсем знаю, что тут осталось мне зачищать. Потому что, конечно, процентов-то тут всего 67, 78, 81. Это где-то вот тут поплавать, посмотреть, что осталось. Здесь где-то побродить. По мелюзинам. Не знаю. А как они его уничтожили? Архонтов послали. Архонтов ведь отправляли сражаться. По-моему, почти всех, ну вот кроме этой
Рукхдеваты. Я думаю, скоро надо будет вернуться сюда, в эти глубинки, походить по боссам на следующей неделе. А хотя, ну, надо будет сначала дождаться, пока закончится ивент, вернее, весь откроется, и тогда уже уходить. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Я не знаю, мы в целом можем и здесь закончить. Я ведь не знаю, какие завтра ежедневки. А где погибла Макота? Макота, она погибла в Кенре. На войне там же. То есть она оставила сестру заниматься Инадзумой и тихонько сбежала в Кенрях, потому что она не хотела, чтобы ее сестра погибла. В итоге она сама там погибла. Катсценка же была. В пепельной речке? Что за пепельная речка? Это где-то в Натлане? Было какое-то предположение, что типа здесь падала колонна, но я сюда не ходила, поэтому я не знаю, что там, и скорее всего это не так. Ну, то есть у нас есть разлом, у нас есть хребет. Чтобы что-нибудь падало в Ватацуми, я не помню такого. Пепельное море. А пепельное море — это вот Натланд. Кстати, незакрытая штука. Возможно, мне стоит вернуться этим путем. Открыть вот эту, закрыть, да сдать, и потом уже можно будет выбежать за край карты. Да. Ну, по идее, как раз-таки завтра обновится до конца ивент. Можно будет его закрыть, потому что это все 9 часов. Это на завтра. Про Натлан вообще мало что известно. Это да, не спорю. Просто мне больше нравится термин «темное море» под его смыслом. Значение этого термина. Плюс обновится задание репутация. Ты про то, что... Ну да, на следующей неделе где-нибудь. А, 89. Ой. Дайте мне побаловаться.
this show on the road. Ха. Что там кулачный бой развит? Развит плохо. Архонт войны. Дама красивая по имени Мурата. Там тусуются колумбийные капитаны. Алави. Там где-то были слухи о том, что возможно, спойлеры, сюжет Натмана будет завязан с чем-то с реинкарнацией. Там типа он основан на Южной Америке. Этих типа майя. Всякого такого. Вроде как. Ладно. Давайте расходиться. Сегодня было круто, мы сделали линию. Завтра, в зависимости... Наверное, опять сливать смолу в данж. Может быть, можно будет сходить на крабика пару раз. На всякий случай. На линии. Если он вдруг выпадет, хотя это маловероятно. Потому что только моно у меня выпало на 11-й крутке. Надо дособирать печати, чтобы выбить ключ и закрыть последнюю как его? Усыпальницу. Мне надо еще 40 печатей. Надо около сдать. Популярный и мертвый. Не обязательно и мертвый. Ладно. С1. Мой первый ивент... Не, мой второй ивентовый С1 персонаж. Что первым была Нахида. Вроде как. Я не помню, чтобы я кого-то еще убивала. Ладно, давайте заканчивать. Что ж, как я сказала, да. Круто. Квест не сделан. Стали всякие мелочи. Будем завтра делать ежедневки репутацию. Я как раз рядом с репутацией стою, так что удобно. Набираем печатей. Один еще был под землей. Я помню. Да. Вот так вот. Спасибо, что были. Спасибо, что пришли. Завтра стрим, я надеюсь, как обычно, в 6 по Москве. Осталось всего пару дней, когда я смогу проводить их в 6 по Москве. Потом нам придется переключиться обратно на 8. Я надеюсь. Приятного вечера. Приятного завтра. Жду на стрим всех.